ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ LBA. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಈ ಎರಡೂ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೋಡುವ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಟು ಟೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಚೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್? Swami's classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರು ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಡಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾಲ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏಕೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. The poet Ruskin Bond calls his grandmother genius because she could climb trees very quickly. It may be a spreading tree or tall tree, she could climb up quickly even at the age of 62. ಅವಳು 62 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಸೇಫ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ. Swami thought that the place under the bench in the office room was safe, compact and reassuring, so he spread his bed there. And 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಡಿಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಫೀಲ್ while she was resting in bed? Grandma felt miserable as she lay in bed. She loved to look at the dancing leaves. For her, it was like a brief season in hell. And answer the following extract. There may be scorpions behind your law books. Who said these words? Swami said these words. When did the speaker say so? When father took him off his room to sleep alone. What made him say so? He was afraid of darkness. He wanted to escape from his sleeping in the office room. I strongly recommended her a quiet week in a bed. Who is I referred to here? Doctor. Why was this recommendation given? 1 week of bed rest. And what was the response to the recommendation? Granny felt it was like brief season in hell. Next, last one question is that answer the following in 5 to 6 sentences. Narrate how a coward boy Swami became a hero overnight.
The newspaper carried a report about a village lad who had fought bravely against a tiger while he was returning home by the jungle path. Swami argued that a boy could not fight a tiger. It had to be a strong grown up person. His father disagreed, saying that courage was more important. Swami was not ready to accept this. His father then challenged him to show his courage by sleeping alone in the office that night. While Swami was sleeping there, he was a dark figure, believing it to be the devil. Swami dug his teeth into its leg. It turned out to be a notorious burglar whose loud cry brought others to the scene. The burglar was caught and Swami became a hero overnight. And last question is that how did grandma fulfill her wish in the poem Grandma Climbs a Tree? One day she climbed a tree but could not come down after a rescue. The rescue doctor recommended 1 week of bed rest. When Granny felt stronger, she sat up and said she would lie there no longer. She called her son and demanded a house on treetop. Her son was dutiful, fulfilled her wish with the help of his son. She moved to house on treetop. She enjoyed her olden days happily. And here is the summary of the poem Anna Climbs a Tree. The poet Ruskin Bond calls his grandmother genius as she could climb trees. Even at age of 62, she was fascinated to climb a tree. She could climb any type of tree, may it be spread or high. Everyone feared that Granny would fall from the tree one day. Neighbors and friends advised her to stop that practice. She laughed and said she would not stop. Once it so happened that she climbed a tree but could not come down. After the rescue, the doctor recommended a week's bed rest, but for Granny it was like a brief season in hell. Once she recovered, she demanded a house to be built on the tree house. The poet's father was dutiful, fulfilled his mother's wish so that Granny could live in a tree house, upholding her right to live in tree. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.